abalamuzi abali mu kkooti taputa ssimateeka batandise okw'ensala yaabwe mu musango gw'assibwayo olw'okugyawekomu ku myaka mu ssimateeka n'okweyongeza ekisanja. Kkooti ne badde yakutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya naye etandise zikunukiza okubeera ssaawa 5 ez'okumakya. Omulamuzi Chebloyin Balishaki yasusse okw'ensala ye ng'ategeeza nti okukyusa ssemateeka naddala nga beeyongeza ekisanja kyali kimenya mateeka. Ategeeza nti okkwongeza ekisanja baali bekusaboka nga kikontana n'amateeka nga balina okukikola mu paalamenti eddako. Increasing the tenure of parliament and local governments by 2 years amounts to holding office without the will and consent of the people. It would have taken effect when the term of the next parliament begins. By extending its term to 7 years, Parliament denied the people of Uganda access to leadership positions of Member of Parliament in 2021, in contravention of the Constitution. I therefore find that Parliament did not have authority to extend its term and amend Article 1 of the Constitution without following the right procedure laid out in the Constitution. Especially in amendment of entrenched articles of the Constitution are a fundamental requirement that cannot be waived under any circumstances. Ona abudde ku Masaaba nga bateesa n'agamba nti ebyaddirira byali bitiisa obulamu bw'abamu nga kyali kyetaagisa embeera y'obwangu okukiza mu nteeko. If the Member of Parliament engages in misconduct that disrupts proceedings, the Speaker may lawfully suspend him or her for purposes of preserving order and decorum in the House. I also do not condone any conduct of a Member of Parliament whose effect is to curtail proceedings of Parliament. Onalambudde ku bwetaavu by'okwerinda okujja mu paalamenti okutereeza embeera. The intervention of the Uganda Police and the UPDF to secure the precincts of Parliament by causing the eviction of the said members of Parliament was a necessary avenue to enable Parliament to proceed with its constitutional mandate. Section 42 of the Uganda People's Defence Forces Act allows the UPDF to be called in aid of civilians in situations of riots or disturbance of the peace. Agambye nti amagye gali geetaagisa okujja okutereeza embeera kuba yali esuse oba obulamuzi. Article 209B of the Constitution enjoins the Uganda People's Defence Forces, among others, to cooperate with civilian authority in emergency situations and in cases of natural disaster. Alungamiza nti ababaka bayolesa ebikola ebitali bya buntu nga sipiika Kaddaga bakomako naye nga tebawuliriza. Parliament should avoid acts which are akin to mob justice because such acts undermine the respect and the integrity of the national parliament. Kyokka ategeeza n'engeri gye bakwatibwamu teyali ya buntu kuba bandi bafulumiza nini batabagalira. Ono era abadde ne ku bbaluwa eyitibwa Financial Implications eweebwa omuntu ayanjula embago mu paalamenti oba terikosa ebyenfuna by'eggwanga. The original Maje's bill, in my view, did not make a provision in any way had the effect of making provision for any of the purposes enumerated in Article 93A of the Constitution. Ono yanenyeeza ne poliisi olw'okuziza enkuŋŋaana z'aboludde oluvuga gavumenti ze baali bakubye okwebuuza ku ntandaro ekiragiro ekyafulumizibwa Director w'ebikwekweta mu poliisi Asuman Mugenyi. Asuman Mugenyi issued a very arbitrary, unfortunate and constitutional directive to the police commanders to curtail and restrict the conduct of consultative meetings. This is unlawful. Firstly, in the current multi-party dispensation, most members of Parliament belong to one party or another. They should therefore be expected to offer support for similar-minded colleagues in their constituencies. Agamba nti abuswavu poliisi okuba nga yalina okukwasa amateeka ate okwenyigiramu okugamenya. Balishaki agobereddwa omulamuzi Elizabeth Musoke nga talabukanye nnyo na nsala ye ku nsonga enkulu ezeesigimizibwako mu kussaayo omusango guno. Muzira mulimu eky'ababaka okweyongeza emyaka okuva ku 5 okudda ku 7, ennyingo 1,200 amagye okujja mu paalamenti n'endala. I found that the petition had merit and succeeded in respect of several provisions of the Act, which have declared null and void. I further noted that it involved extensive research and lengthy submissions. Wilfred Masaaba yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.